Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und vor 8 Episoden ungefähr ist Version 3.0 released worden. Haben auch vieles erlebt, denn Sumeru wurde freigeschaltet dadurch. Haben in den ersten 2 Folgen damit Zeit verbracht, hier ein bisschen die Karte zu erkunden und ein paar Teleporter zu aktivieren. Haben noch nicht alles, wie ihr hier sehen könnt, vor allem in diesem Bereich. Aber auch hier fehlt noch einer der Statue der 7, aber dazu kommen wir noch in der Zukunft. Haben dann auch angefangen, so eine spezielle Mission anzufangen, damit wir neue Charaktere kriegen. Die ist nämlich die Coley. Allerdings haben wir da ein paar Sachen erfahren. Wir haben also erstmal sie geholfen und den Tinari, boah, ich kann mir diesen Namen nicht merken, ohne Scheiß. Und haben ein bisschen geholfen. Wir haben durch ihn über ihre Vergangenheit, die sehr problematisch war, also wirklich schlimm war, und ihre Krankheit halt erfahren. Haben noch ein bisschen erfahren, wie man diese Verdorbenheit, die verdorrten Pflanzen und so weiter irgendwie wieder wiederbeleben kann und solche Dinge. Und sind dann nach Sumeru gereist. In Sumeru haben wir dann Google Glass bekommen. Also ihr müsst gleich mal achten auf den Cutscene. Wir haben hier bei Pime auf der linken Seite und bei uns, glaube ich, ja, auch links, so ein Blumensymbol oder Blattsymbol. Damit können wir so eine Suchanfrage im Internet starten. Wollten Informationen haben wir nicht bekommen. Haben im Sumeru noch über ein Fest erfahren, über so eine Art Geburtstagsfest, so ein spezielles. Und wollten dann oder sollten dann hier zum südlichen Hafen reisen, und zwar nach Ormus. Denn es wurde was in der Akademie gestohlen, so eine Art Wissenskonserve oder sowas in der Art. Und als wir das in der letzten Episode dann fortsetzen wollten, den geheimen Informanten sozusagen befragen, geheim deswegen, das Besitz allein deswegen ist schon verboten, ist er gerade andersweitig beschäftigt und sollten jetzt also wir haben so ein paar Handwerker geholfen, oder sollten helfen und sollten jetzt hier was machen. Und ja, haben so einen Autor getroffen, der scheinbar was designen will, so ein irgendwie so kleine Viecher, also so, genau, da steht sogar, Aranara, so. Und sollten jetzt bis in die Nacht warten und sind jetzt aufgewacht. Und ja, was ist los, Paiman? It's not the Aranara, it's Kale, she's gone! Oh, Paiman's been worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara activity, she's been acting kinda strange. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Einfach letzte Episode gucken, dann wisst ihr, was wir meinen. Anyway, let's go find her. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? Sie muss etwas wissen. Sie ist ja so eine Waldschützerin, Waldrangerin. Und die kennt diese Wesen. Die haben wir auch bereits getroffen, die Wesen, in einem anderen Kontext also in der 3. Folge oder 4. Folge war das. Und ja. Ach, da steht sie sogar. So Kale came back here alone. Is she waiting for the Aranara to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it, or that I would run into the Traveler in Paimon. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? Dress up as an Aranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? What should I write? Oh, I've got it! There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Kale's activity. But why didn't she just tell Tanja? Es ist ihr Geheimnis. Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. Nun, Coley hat Coleys Gründe. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. So, okay. Jetzt sind wir wieder da, am nächsten Tag. Aha! There's a new note just as I expected. Yes, yes! It's the same handwriting, which
means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says. Ooh, what could it be? Ich bin echt neugierig. I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. No, I refuse to believe it. Lass uns Akaras Skulpturen retten. Deswegen sind wir hier, um ihn zu treffen halt. Und das ist hier dieses Google Glasses, was ich eben einleitend erwähnt hatte. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. Ich glaube auch an Herrn Tanga, wie auch immer. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. You've managed to write all those stories without ever having seen a real R&R, right? What makes this so different? Rosie, you tell them. Really? Can I? Yes, it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? Ich erinnere mich. I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? Wait. You don't mean... It was me. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangema Bey's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Rosie. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed.
finally we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Razi happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Razi. I kinda guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Razi so that Dad will become good old Dad again. Instead of Dad the way he is now, starting every story with, "Dedicated to my dearest Razi." I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to look like a secret. Wait, Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tanja's fairy tales were actually stories written by Razi. And because Razi didn't want Tanja to keep living a lie, he refused to help him with the Akara Crafts commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown, as always. I'm a terrible father. I'm sorry, Razi. I'm so sorry. And I owe you all an apology, too, for wasting your time. Razi's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and be quiet for a while. Are we gonna let this happen? Lass Razi selbst entscheiden. You want me to help Akara Crafts with their carving? Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, it's my first time being so far from home. Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Even after all I've done? Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. This is the happiest Razi has sounded since we met him. I want to thank you, Kale. Huh? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? I just passed by once. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. Let's go, Razi. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way. Okay, let's go. Come on, Dad. Razi, slow down and watch your step. Alle strotzen nur so voller Kraft.
Bei der Erkundung von Sumeru sind viele neue faszinierende Arten zu finden, die man mit dem exquisiten Fotoapparat aufnehmen kann. Der Fotoapparat zeigt Informationen über wichtige Arten an, wenn man sie im Visier hat. Passt die Brennweite und den Fokus des Fotoapparats an, um ein Bild des Ziels besser einfangen zu können. Dieser Fotoapparat funktioniert nur in Sumeru. So, direkt mal anklicken. Direkt 80 Urgestein bekommen. Nice. Okay, ist nur so ein temporäres Objekt. Ja gut, hätte ja sein können. Gucken, was wir hier so gerade volle Linsen kriegen. Ich würde aber gerne auch den Teleporter oben links aktivieren. Zack, zack, untersuchen. Kartoffeln. Da wir diese Mission jetzt geschafft haben. Ach, Moment, geht das auch mit Pflanzen? Ne, kein Objekt zum Fotografieren. Da wir die Mission jetzt geschafft haben, müssten wir auch die andere Storyline wieder fortsetzen können, worum es um den Dings geht. Wie hieß die? Den Informanten, wegen diesen Wissenskonserven. Was wir in der letzten Episode nicht fortsetzen konnten, temporär. Und ja. Zack, 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 zack. Ach, vielleicht diese Pflanze. Erstmal Teleporter aktivieren. Zack. Boah, wie das da hinten aussieht. Wo gucke ich denn gerade im Augenblick hin? Achso, Ganderhügel. Ah, hier hinten irgendwo. Weil hier haben wir, wie gesagt, noch nichts erkundet, den Abhamwald und so. Das kommt auf jeden Fall noch und hier wird der Zugang zu der Wüste sein. Sieht auch stark danach aus. Wir haben hier eine Bodyguardin gefunden, die ja aus der Region kommen könnte. Zumindest so sieht sie halt auch aus. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie wirklich daher kommt. Ah, das ist aufgeploppt. Hier haben wir ein Vieh. Aber erstmal eins nach dem anderen. Geht das hier? Nein. Ah, okay, man kann zoomen. So. Einfach mal just for fun. Hat das was gebracht? Erstmal nicht. Was ist hiermit? Nee. Ich kann nicht weiter nach oben. Nee. So. Das hatten wir schon. Das hier geht nicht. Gut, dass man wenigstens ein bisschen zoomen kann, aber... Gut, müssen wir mal gucken, wofür wir es benutzen können. Genau. Wir haben hier diverse Sachen wieder rot. Ach, jetzt haben wir die Sachen. Ah, okay. Aktionshändler, was gibt es wieder? Was auch immer wir davon brauchen. Oder ist das einfach nur so wie Just for Fun wie mit den Schneemänner? Hier, davon brauchen wir auf jeden Fall alles. In einem Tag. Schnitzen der Kindlichkeit. Oh. Ah, okay, deswegen den Fotoapparat. Haha, macht Sinn. Gut, das haben wir schon. Nur, ja, kriege ich... Also erst wenn ich was... Achso, fotografiert 2 nur in Sumeru vorkommende Tiere. Ah, oh, was kriegen wir denn dann? Okay, die Punkte und das da. Was gibt's denn noch? Gibt es da weitere Geheimnisse? Oh, so viel sogar. Okay. Was ist hiermit? Positives Staublatt, negativer Staublatt. Fluxblitzbaum. Ach, jetzt gibt es das auch als Blitz. Kriegen wir denn auch etwas, was wir vielleicht für Lisa einsetzen könnten oder Kutschen? Könnte ja natürlich sein, ne? Also, das haben wir auf der Karte bereits gesehen. Pilzbestie. Ja, wird noch ein bisschen länger dauern, bis wir die besuchen werden. Irgendwie was. Gut, nicht alles ist verfügbar. Zack, zack. Hier haben wir keine Belohnungen noch. Und was ist hiermit? Anzahl der ausstellbaren Holzfiguren. 2 von 4? Wieso 2? Ja, cool. Aber sonst haben wir hier noch nichts. Ja, okay, gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt die Mission weiter. Dann müsste ich hier schauen. Wobei, wir sollten erstmal hier zu Catherine reisen, bevor ich das wieder vergesse. Hier und holen unsere Erkundungsbelohnungen ab. Catherine war hier vorne. Catherine hat auch mal frei gehabt. Die haben wir mal so auf der Straße gefunden. Ein sehr seltener Anblick. Vor allem auch bis jetzt das erste Mal. Zack, 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 zack. Das hier einsammeln.
Inazuma haben wir in Leeway war das. Genau, weil da haben wir direkt zwei Charaktere, die den kleinen Buff geben. Kriegen wieder Belohnung. Hey! So haben wir. Wir müssen unbedingt die Weltstufe erhöhen. So, das heißt, es gibt natürlich wieder Belohnungen für den Season Pass. Stufe 1, yes. Das heißt, wir kriegen die ersten Belohnungen endlich. Und genau, jetzt gucke ich nochmal wegen der Missions. Durch dichten Rauch und dunklen Wald, sprich mit Raunak. Ach genau, dass die der Akademie geraubten Sachen möglicherweise mit der Gottheit zusammenhängen. Reise Paimon und du nach Ormos. Genau, jetzt können wir es machen. Jetzt können wir es fortsetzen. Einmal hier hin. Ach, hier ist auch dieses Symbol für. Hauptsache, so gucken wir. Naja, gut. Gehen wir zum Informant. Ich muss aber erstmal noch was lesen. Ach, das sind die Dinger. Schnelle Entwürfe erhältst du durch die Herausforderung Safari der Lebendigkeit. Gib schnelle Entwürfe und Materialien bei dem Handwerker von Akara Skulpturen ab, um Holzfigurteile zu erhalten. Auf dem Waldlandstand, ich habe Stand gelesen, können gleichzeitig mehrere Aranara Holzfiguren ausgestellt werden. Interagiere mit dem Stand, um freigeschaltete Holzfiguren Rümpfe zu platzieren und dann andere Komponente auf diese Rümpfe zu montieren. Die Anzahl der Holzfiguren, die ausgestellt werden können, ist begrenzt und wird im Laufe der Aktion erhöht. Zu Holzfigurenteilen gehören Rumpf, Kopf, Hut, Umhang und Augen. Du musst zuerst einen Rumpf setzen, bevor ein Kopf gesetzt werden kann. Und erst nachdem der Kopf gesetzt wird, kannst du Hut, Umhang und Augen setzen. Wenn du gleichzeitig mehrere vollständige Aranara Holzfiguren fertig gebaut hast, kannst du entsprechende Belohnungen erhalten. Während der Aktion und nach deren Ende kannst du sogar den erhaltenen Waldlandstand und die Holzfigurenteilen in deiner Kanne der Vergänglichkeit bringen und dort weitere Aranara Holzfiguren herstellen. Ah, da haben wir noch so viel zu tun, aber haben wir nicht schon zufällig irgendwas? Stand da nicht 2 von 4? Ne, okay, gut. Kommt mit der Zeit, schätze ich mal. Aber jetzt können wir doch die Dings fortsetzen. Der hier, aber jetzt muss ich wirklich gucken, was auf diesem Zettel stand. Jetzt muss ich erstmal diesen Zettel suchen. Der ist hier irgendwie sehr versteckt gewesen, weil das hat das gleiche Symbol. Ich glaube, das hier, oder? Nein, Familienbrief. Tabelle der Deckwörter der Informanten. Al-Haytham hat euch eine Tabelle der Deckwörter der Information zur Verfügung gestellt. Es heißt, wer bei Dori spezielle Waren kaufen möchte, müsste zuerst diesen Prozess durchlaufen. Am besten schaut ihr euch noch einmal genau an, was darauf steht, bevor ihr zu Doris Informanten geht. Ah. Haha, okay, das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht gedrückt. Überhaupt nicht süßen Harafrüchten kaufen, habe ich schon mal richtig geraten. Um den Informanten zu sagen, dass du hier bist, um Dori zu sehen. Trauerblumen tragen, Wissenskonserve kaufen, Sumerose tragen, legale Waren kaufen. Maus, Gast. Rischborland, Tiger, Matra. Die Maus hat etwas geklaut, etwas wird verkauft. Der Rischborland-Tiger hat etwas geschnappt. Etwas wird von Matra beschlagnahmt. Verpacke nach Sumero-Art. Nur wenige Waren kaufen. Verpacke nach Ormos-Art. Viele Ware kaufen. Auf ihr scheint begabt zu sein, folgt Harafrucht, die Schwindelgefühle und Ohrenklingen verursacht. Auf ihr scheint gelehrt zu sein, folgt Harafrucht, die Hitzschlag verursacht. Uff, wie soll ich mir das alles merken? Kann ich das nicht so nebenbei einblenden lassen? Okay, Wissenskonserve kaufen. Trauerblume. Okay. Auf ihr scheint begabt zu sein. Schwindelgefühl. Gelehrt. Hitze. Jetzt auf gut Glück. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Das tut mir leid, meine Glückwunsch. Hä? Das macht gar keinen Sinn, aber okay, das ist jetzt neu. Das tut mir leid. Hold on. That's not right. Taken by mice means they sold out. I'm sorry. But as things currently stand, we won't be able to fulfill your order. Why don't you two think things over? He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Al-Haytham gave us.
Ja, das ist das, was ich meine. Das hat doch gar keinen Sinn gemacht, die Antwortmöglichkeiten. Da war doch was anderes angegeben. Also jetzt, ja, also, ja. Maus, Gast. Wieso dann herzlichen Glückwunsch, wisst ihr? Also, Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. meinen Glückwunsch. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Och, wie war das nochmal? Schwindlig war... Am besten macht es uns nicht nur schwindlig, sondern lässt uns Ohren auch noch klingeln. Ich hätte doch lieber solche, die einen Hitzschlag verursachen. Schwindlig, Hitze? Yep, that's the right answer. But eating horror fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Großen Mengen, kleinen Mengen. Sollen wir es jetzt in großen oder kleinen Mengen kaufen? Ich glaube, kleine Menge war das, oder? I'm guessing that you're going for a more traditional packaging since this is your first time here. Wait a sec. Sumeru City style means we're only buying a few things. He won't take us to see Dori if we do that. I'm sorry. But as things currently stand, we won't be able to fulfill your order. Why don't you two think things over? He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Al-Haytham gave us. Das ist das, was ich meine. Ich mag es nicht, wenn die Antworten so gar nicht dazu passen, meiner Meinung nach. Also, was hätten wir denn noch? War doch das andere gewesen. Moment mal. Genau, hier. Viele Waren kaufen. Ormus Art, okay. Von Mantra beschlagnahmt. Etwas geklaut, etwas verkauft. Rischbold, Tiger. Legale Waren. Trauerblumen muss ich mir auf jeden Fall nochmal merken. Gleich haben wir's. Before I retrieve your please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Meinen Glückwunsch. Thanks. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Das obere wieder. Yep, that's the right answer. But eating horror fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru City or Port Ormos style? Ormus. Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay, everything has been confirmed. Miss Dori is waiting for you up at... Shoot, it's the mantra. Run! Oops. The mantra? Where? Al-Haytham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. We don't know this area, so let's follow that informant. So? Ich weiß, ich habe die gar nicht gesehen, aber naja, gut. Ah, irgendwas hat da gerufen, deswegen dachte ich, das wären die. He ran that way. Schnell, weiter. Hier hoch. Hier geht es noch einen Weg nach unten. Jetzt sind wir da. Look, he's over there. Es geht noch weiter, Alter. Wie weit denn noch? Uff, Alter, der ist jetzt auf der anderen Seite gelandet. Ja gut, macht vielleicht auch Sinn. Ach, man kann da rein? Oder kommt man durch? Weil in Sumeru gibt es einen fetten Baum, wo man durchlaufen kann. Und das sieht schon nice aus. Hey, if you're hiding from the Rishbaland tiger, come this way. Another password. Huh? Oh, that voice came from behind the building on the right. Here, over here. You can stop running now. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some hara fruit, Miss Dori. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Thank you. Huh? Wait, you're Dori? Paimon
sure thought you'd look a whole lot scarier. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces, no matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business, we don't need any of that. Wouldn't you agree? So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with, please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny Mora, then we're all good. Können wir uns die Waren ansehen? Ah, yes, of course, of course. Go ahead, help yourselves. Voila! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 Mora. Yeesh, who would want to be an expert in that topic? Or how about the architectural styles and construction methods of Teyvat in the early Archon War period? With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million Mora, and it's yours. No discounts. Whoa, that's a lot of Mora! Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. All right, let's try the method that Alhaitham mentioned. Ich hätte gern diese. Diese hier. Und diese. Ah, you've really got a good head on your shoulders and quite the eye for quality. We'll take these, please and thank you. My oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million Mora. Say what now? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million! Lass dich nicht dazu verleiten, mehr Geld auszugeben. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 Mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million Mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to Alhaitham. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Du bist hier die Neugierige. Sie ausprobieren möchtest du? Come on. We still have around 100,000 of Alhaitham's Mora left.
So let's put it to good use by finding something useful for you. Ahem. You've got a deal, Dori. We'd like to spend an extra 100,000 mora. Excellent! Then please, select from this fine collection of canned knowledge over here. Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each. I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Uh-oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. Na gut, ich schau mal. So, what did you see? Alle leuchten ähnlich stark. So, they're all worth about the same amount? Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this one? Sword Fighting Techniques 8. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? Let's go with this one. Wenn es dich glücklich macht. Dori, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your mora to Dori and doors will open. Our dealings with Dori went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Al-Haytham. Ach so, hier ist das Auftragsobjekt. Hätte ja sein können, dass wir jetzt gleich einsetzen können und so. Now he'll finally tell us about what the academia lost. Wo müssen wir dann hin? Ach, hier vorne. Okay, ich würde da jetzt, glaube ich, nicht ganz rangehen. Genau, wir hatten hier angefangen. Suchen wir einen schönen Aussichtsort, Punkt, wie auch immer. Ich habe bis jetzt auch nur eins von diesen Aussichtsplattformen gefunden, dieses lila Ding da halt, ne? Mit wem kann man überhaupt reden? Kann man mit dir reden? Mit dir kann man tatsächlich sogar reden. Naja gut, stellen wir uns hier hin. Ich würde mal sagen, hier mache ich einen Cut. Wie es weitergeht, werdet ihr dann in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpasst. Und naja, so supportet ihr mich aktiv auch am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.